Ɗan mace littafi na 42. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira a bisa shugaban mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sabansa da ma waɗanda suka bisha ta farki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kiyama. Littafin ɗan mace littafi na 43 da biyu kai. A littafin da gabata mun dakata ne daidai inda daga nan hira suka ci gaba da yi cikin farin ciki, mafi yawa daga ciki kuma akan zuwansu Annie UK ne idan ma sun zo Dubai, and that was their conversation during the night until lokacin baccin su suka kwanta cike da farin ciki. A littafin da ya gabata a wurin ne muka dakata, yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da ɓata lokaci ba. Kwanaki sun ci gaba da tafiya a haka, while on Loli's side it was not easy, musamman ma idan ta ga Rafiq ya shigo. Ko hira ake yi da ita tana ganin su shikenan ba za ta sake sanya bakinta a ciki ba har sai ya bar wajen. Yayin da shi kuma Nurse din idan abun ya dame shi sai ya ɗauke kansa kawai ya daina zaman hiran. Tsakaninsa da ita gaisawa kawai sun gama ma magana kuma ma zai wuce. And at times she just staring at him and say nothing because she knew what he meant. But bata yi niyyar saukowa ba. A cikin hakan ne Annie came to the country together with Barira without anyone knowing about their arrival except su Yusra da ta sanarwa. At which point Annie was so tana nan a wani yanayi by the events da suka faru akan idanta. A nan ne ta yi wa Loli din faɗa sosai. Lolin tana kuka because of haushin abin da ya faru. Ta ce, to wai ni kan adda ya ake so na yi ne da rayuwata? Ya ake so na yi? Me ake so na ma rayuwata? The man who accusing me of being pregnant in his home and say he did not like the children. Why my life? All I want him. After ya gama masawa na tsane shi more than anything. Buɗar bakin Annie ta ce, since you don't like him, I think whenever I went back, I will just tell Baba gara a raba auren nan because hakan zai fi zama alkhairi. Ta share hawaye ta ce, kuma adda Maryam ke kin fi kowa sanin abin da ya faru because ke ce kika yi wahala da mu. Tsakani da Allah me yasa Baba ya rasa ma wanda zai sake aura min sai shi. Gaskiya ni ba a yi min adalci ba. Annin ta zuba mata idanu a cike da mamaki ta ce, the injustice you are saying ba a yi miki ba ko? Shi yasa ma ni ma naga dacewar idan na koma tun da dai ba kya san shi zan sanarwa Baba halin da ake ciki. Amma ki sani idan har ma ba kina sanya wa Allah butulci bane, even talk he is a cause of everything, but ya taimaka muku ba dan dalilin shi ba da yanzu kuna can cikin wahala da rashin gata. But ya kamata ki tunani, if this is the way you choose, I will take my hand away from you. Zan cire hannuna a cikin lamuran ki gaba ɗaya. Allah subhanahu wata'ala has been seeing that I have done all I can to you. Amma tun da dai bana da muhimmancin da zan baki shawara ki amfani da ita, shikenan ki duk yadda kike so, zan zuba miki ido. Hawaye ne suka sake zubo mata, ta goge tana jin damuwa, tana neman fin karfin zuciyarta. A hankali ta ce, ki haƙuri adda, ni ba ina cewa haka ba da wani nufi ba ne, amma dai maganar gaskiya ni ba zan iya zama da shi ba. An ta yi kofa mai ciwo bata sake cewa komai ba, ta juya ta bar mata ɗakin. Kwanansu guda biyu ne a UK, suka yi sallama da su suka kama hanyar Najeriya. Har a lokacin ɗin Annie tana nan tana yin fushi da 'yar uwanta. Lokacin da Lolin tun bayan ma da suka tafi da ta gama Annie bata sake kiranta ba, and even if he calling her, most of the time Annie was talking to her somehow, so she became very worried. Cikin kankanin lokaci ta yi rama, ta zama ga ta nan dai kamar me. Well, a gefe guda kuma she lost someone to talk about damuwar da take ciki, ko dan ma ya bata shawara a halin da take ciki. A haka rayuwarsu ya ci gaba da tafiya har watanni 3 suka shuɗe. The days are long gone. Well, during this time, the number of events have taken place, including Loli's sudden outburst of anger, but it is still far from over. Well, a gefen Nura's lokacin, he has been able to alter the relationship between him and his father in accordance with his duties and respect, and treat him as Allah subhanahu wa ta'ala commands.
but it is also zaman hira da shakuwa ne babu in their midst har yanzu. Well, on Rafiq's side, he is constantly in prayer for Allah to settle his affairs and his family. Tok yanzu ba sosai ma yake samun zama ba. Yau yana wannan kasar gobe kuma yana wancan, but he has no hope except to get everything back to normal. Yau ma ɗin ya kama cikin irin ranakun nan da zai dawo daga tafiya kamar yadda ya saba, but still dai babu wani special tarba da aka yi preparing saboda shi, because a mafi yawancin lokaci ma shi yake hanawa a yi. Kasancewar yau tafiyar da wuri suka taso daga India, shi yasa ma suka samu damar sauka a ƙasar da yamma. Directly after their departure from the airport suka nufo gida ba tare da yayi waya ya sanar da kowa yana hanya ba. When he finally got out of the car, ya wuce cikin apartment. He did not meet no one in parlor because it is the time of Asar. Lokacin sallar la'asar ne a gurin mu musulmai. He gets past to his bedroom door. Ya ji kanshi yana yi masa wani irin azababben ciwo a lokacin. Cikin satin gaba ɗaya tun da ya yi tafiyar yake fama da shi, gashi kuma ya ƙi sauka, sai dai kan idan ya sha magani ne sai ya lafa. Ya ci gaba da tafiya cikin natsuwarsa, zai wuce bedroom ɗin. Jiri ya fara ɗaukansa, ya dai daure dai da ƙyar dai ya dafa ya zauna a saman amciya yana riƙe kansa da yake wani tsananin ta buga mishi. After everything has gone, ya tashi jikinsa babu wani ƙwari. Hiye ya yi baya zai faɗi, da sauri Nuras ɗin yake shigowa, ya ƙara so ya riƙo shi yana masa sannu. He lifted his eyes that their color changed and thanked him. Nuras felt something in his mind da ya ga yanayinsa, ya mayar da shi, ya zaunar da shi ya ce, sit down please and have some rest. He nodded, ya girgiza kayan shi. Nuras continued to look at him. Then ya ce, are you sick? Har ransa ya ji daɗin kulawar da ya bayar a kan shi. Ya girgiza mashi kai a hankali ya ce, bana jin lafiya. No, it was just a headache. Ya nuna da alamar ciwon kan ɗin ne kaɗai ke damun shi, an ya ƙara kuma tambayinsa ya jira shi bari ya je ya dawo. To ya amsa masa. Nuras ɗin ya fice da sauri. It did not take long, ya dawo gidan da medications. Well, har a time din ma Rafiq din yana gurin bai tashi ba. Nuras din ya karaso yana sake masa sannu, ya amsa yana ta kallon shi. Ya janyo tebur ya aje irin magungunan da ya zo masa da su. Ya kawo kusa da shi, ya tattara duk abin da ya kamata ya kawo. Ya je ya dauko ruwa ya kawo. Bayan ya dawo, he helping him, ya bashi magani. Yana kallon sa ya ce, zaka iya tafiya koko na taimaka maka zuwa ɗaki? Rafiq ya yi masa murmushi and say zai iya. Nuras ya ce to shikenan su je ya raka shi. Ya miƙe a hankali yana tafiya, Nuras yana bin shi, suka wuce bedroom ɗin shi. After making sure he was fine, bayan ya tabbatar da cewa yana lafiya, ya yi masa sallama zai tafi. Rafiq ɗin ya ce, Nuras pause. Kafin nan a hankali ya waiwaya ya kalli Rafiq ɗin da ke zaune gefen gadonsa, ya ce thank you. As Nuras began to feel sensation call in his heart, ya girgiza kansa ya ce, it is my pleasure, but please, if there is nothing you can do, ka kwanta and to get enough rest. Yana faɗa ya juya ya fita. Rafiq ya bi shi da kallo, yana jin wani irin nadama a ransa game da abin da ya aikata a bayan rayuwarsa. He slowly closed his eyes. Hawayen nadama suka zubo mishi. He sat down for a long time before ya tashi ya shiga bathroom to take bath. No one knew he was coming home after Nuras. Don haka ko da ya fita babu wanda ya sanarwa ya dawo. Ya wuce kitchen for the first time tun zuwansu gidan, ya bada order a haɗa masa healthy food a kai mishi. Daga nan ya dawo falo ya zauna yana tunanin al'amuran duniya. A haka mutanen gidan suka fara haɗuwa a cikin babban falo. Bayan ɗan lokaci, Angeline ta zo wucewa da kwandon kayan abinci za ta je bedroom ɗin shi. Hajiya tana kallon ta ce, Angelina, ina ne zaki je ne da wannan abincin? Ta ce, ma zan kai wa boss ne. Hajiya ta kalle ta da mamaki ta ce, yaushe ne ya dawo? Angelina ta ce, ni ma ban sani ba, but your master order her in the meantime. Hajiya turning and looks at Nuras da ke kwance ta ce, Nur, when did Rafiq come back? Bai dago kansa ba, yana ci gaba da clinking waya. Ya ce, yanzu ne ma, bai jima ba da dawowa. Ta ce, amma shi ne ma baka faɗa min ba? Ya ce, Hajiya, saboda kada ma ku je ku dame shi. Hajiya was silent
and looking at him with surprise. Ta ce daga sannu da zuwa sai ma ya zama ma mun dame shi. Ya ce Hajiya ku kyale shi ya huta, to baya jin daɗi. Ta yi shiru tana kallon shi da mamaki ta ce ya aka yi ka sani. Ya ɗago idanuwan shi ya ce Hajiya na ga lokacin da ya dawo fa. Ta jinjina kai and say nothing more. Wato ta girgiza kanta bata ƙara cewa komai ba. Da dare after magariba lokacin kowa yana zaune ne a falo, Rafiq ya fito waje sanye da jallabiya mai gajeren hannu brown color. Hajiya waiting his condition that proved to be unhealthy as Nura say. Ya karaso cikin falon suka gaisa da Hajiya, gaba ɗaya yaran suka gaida da shi suna yi masa sannu da jiki. Gefen da Lolin take ya dan kalla kanta a ƙasa ta kiyar dama su haɗa idanuwa. He slowly turning to speak to Hajiya. Loli ta yi ƙarfin halin muryarta tana rawa ta daure ta ce sannu da dawa. An dawo lafiya, ya sauƙin jikin naka. Babbar magana. To kada ku manta da littafin ɗan mace kenan kuke saurara daga bakin Sadiq namiji wan wanda ya samu rubutu daga malama yawa. Not only Rafiq, even Nuras, Hajiya and Nusra were also surprised to hear her speak to him because tun bayan dawowarsu 3 months kenan bata taba kallonsa ba, bare ma ta yi mishi attempting yi masa magana. Shi kuwa yallaɓoi Rafiq IG yayi kamar ma a mafarki hakan ya faru da shi. Bakin sannan har bari yake yi wajen amsawa. Nuras kuma ya tsaya yana kallon mahaifiyarsa yana jin daɗi. He's about to fly. Ya ɗauko Annie ta zo ta ga abin da yake faruwa a gidan nan. Falon ya yi shiru, magana da Rafiq din zai faɗa ne ya manta saboda tsantsar farin cikin da ya shiga yau ta kula shi har ma wani sabon kuzari ne ji ya ƙara samu. He blinks his eyes slowly yana godiya ga Allah subhanahu wata'ala and hoping that the future will be the complete solution of everything. Sai da ma aka ɗauki lokaci babu wanda ya sake cewa komai a falon, suka ji maganar ta furta Allah ya ƙara lafiya. He completely closed his eyes again. Ya buɗe yana jin wani irin sanyi mai tattare da farin ciki da natsuwa mara misaltuwa yana sauka mishi a zuciyarsa. Ya amsa da amin. Thank you very much. Ta sunkuyar da kai ta yi shiru. Hajiya tana kallon su, zuciyarta cike da farin ciki a ranta ta furta da yardan Allah ƙarshen wahalar ku ne ya kusanto. Allah ka nuna min ranar da wannan al'amari zai faru. She smiling as she looking at Loli's side ta ce, wai na ce me ke damun ka ne? Rafiq ya dago kansa ya kalli mahaifiyarsa, bakinsa ya kasa rufuwa ya ce ciwon kai ne kawai yake damuna Hajiya. Ban ma san wani iri bane wallahi, but idan ma dai na sha magani yana lafawa, amma da zaran wani lokaci kuma kawai sai na ji kaina din na ta ciwo. Hajiya ta jinjina kai ta ce an ka je ka ga likita ne a can din? Ya tabe baki ce Hajiya kin san fa idan ma na yi irin tafiyan nan bana da lokacin kaina, ta yaya zan samu lokacin ganin likita? Hajiya tana kallon sa ta ce ai ka ga matsalar ka tun da ka san lalurar da ke damunka, ta ina kuma za ka ƙi ka je ka ga likita fi sabilillahi? Sai na yi magana ma ku ce wai ina da faɗa bayan faɗan nan nawa da nake yi akan gaskiya nake yin shi. He smiling, ganin ma za ta fara yi masa faɗa din a gaban yara, cikin salon kwantarwa da mutum hankali ya ce Hajiya, this is not what you think fa. Ta harare shi tana cewa kai tafi can, haka kowane lokaci ma kake faɗa ai, ba abun da mutane suke tsammani ba ne saboda kada na yi magana ba. Tiyan Sigli ya sake kallon tabbat bai ma iya yin magana ba saboda hankalin shi da ya koma kan Loli wacce ta sunkuyar da kai. Nuras, who sit beside, was preparing to look at Nusra quickly as if he don't want to speak. Yayi musu ma sallama. Hajiya was watchful as she staring at Nusra. Ta ɗauke kai because ta san ƙarshen zancen. Cikin sigar tsokana ta ce, ku kuma sai ana fira ku sata dole sai ta bi ko, to ku je ku shiga ɗaki kamar ma daddawa. Rafiq ya yi murmushi saboda ranar yau ji yake kamar ma an yanto shi ne daga ma cikin bayi. Nuras ya kalle ta yana shafa abun nan nashi ya ce to Hajiya idan ma mun zauna aiki mai ma za mu yi miki ne to. Ta ce kai tafi can, ni ba da kai nake magana ta ba. Yayi murmushi yana gyaran tsayuwarsa ya ce idan ma ba da ni ba da wa kike? Ta harare shi ta ce me za ka yi min ma da zan ma yi magana da kai? Mutum kullum fuskarsa babu fara'a. Murmushi da ya bayyana a hakoransa ne ya ce wai Hajiya kin fi so mutum ma ya ta dariya ko? Ta ce zai ma dai fi maka kyau in kai hakan.
Ya ɗage gira ya ce ni ba mahaukaci ba ne, kawai sai na fara ma dariya babu dalili. Ta kalle shi, sai mahaukata ne suke dariya? Ya ce to Hajiya, dama duk mutumin da kika ga yana dariya haka kawai ai matsala ce ke damun shi. Hararsa ta ce waye ya faɗa maka? Ya ce ni da nake ganin su kullum. Ta tabe baki ta ce kai ni wuce ma ka bani guri ma, na san dai tunda ma ka tashi ba zama ma za ka yi ba. Ya murmushi ya ce haka ne kam, kamar kin sani ni kan tafiya ta zan yi. Ta ce to Allah ya tashe mu da alkhairi. Umma ta gaida Aisha. Bai amsa ba, ya sake murmusawa. Kallon Rafiq ta sake ta ce kai kuma ka samu lokaci ka kira likitanka, saboda irin wannan ciwon idan ma ba ana tuntubar likitoci akan lokaci ba ko matsalar da suke bayarwa yana wuce misali. Ya ce if Almighty God please allow me, I will call him. Because yana son ma ta bar magana. Ta ce it will be better. Nuras, who was about to go, ya ce well Hajiya, since he say he will call, menene kuma abun faɗa kuma? Ta juya ta kalle shi ganin yana tafiya ta ce ja'iri. Da ka tsaya ya yi murmushi, bai juya ba ya wuce bedroom ɗin shi, domin dai ya san cewa in ya jira Hajiya ɗin nan ai wallahi ya san abin da za ta faɗa. Duk da dama bata taɓa yi da shi ba, amma ya san tana iya aikata ta fara yi masa yau. Shortly bayan tafiyar su, Nusra set out to follow him. Hajiya ta bi ta da kallo ta ce ja'ira, ke ma guduwa zaki? She laughed shyly. Ta ce a'a Hajiya, bacci fa zan yi fa, ina da class da safe. Hajiya ta ce to Allah ya bada sa'a. Ta amsa tana sake musu sai da safe. Tana shigowa bedroom din ya bi ta with kallo. Ta ɗauke idanuwanta daga kanshi ta wuce closet da nufin ma rage kayan da ke jikinta. Ya biyo bayan ta ya same ta tana cire tuban irin wannan abun da suke saka a kansu nan. Irin na Larabawa ne zan ce ko kuma na Turawa ne, ni dai ban sani ba. Ta baya dai rungumo ta haɗe da ɗora fuskarsa a saman wuyanta yana sauke numfashi. As he breathing out, ta sauke ajiyar zuciya ita ma. Ta ɗan karkata kanta kaɗan tana kallon yadda ya zagaye ta da hannunsa. Kafin nan ta yi magana ya riga ta. Shi ne ma kika bar ni ina ta jiran ki ko? Ta ce She was silent. Daga hakan and say nothing at all. Ya ɗago kanshi yana buɗe idanunsa da ke lumshe ce speak your mind. She closed her eyes. Very calmly tana girgiza kai ta ce I have nothing to say fa. Juyowa da ita yayi suka fuskanci juna. Hannayen shi a saman waist ɗinta ya rike ta sosai ya ce you will say it right now. Murmushin yaƙe ta yi ta sake girgiza kai bata ce komai ba. Forehead ɗinsu ya haɗa yana kallon cikin idanuwan ta ce ba za ki faɗa ba. It was as if she were going to cry. Ta ce I have nothing to say fa. Ya ce okay then. She nodding and say nothing. Ya ce to mu je ki min wanka to. Ai dariya ta yi masa cikin zola ta ce I'm not going to bath you. Sai dai kan ka kwanta a haka. Ya shagwabe fuska kamar ma yaro ya ce please dan Allah antina. Ta zaro ido ta ce aunty? Who do you call aunty? Fuskarsa har lokacin tana shagwabe ya nuna ta kamar ma yadda sangartattun yara suke. Ta haɗe fuska tana kamo hannayensa ta ce from now uncle ka sake cewa aunty ko? Ya ce okay aunty. Ta riƙe waist da hannuwanta ɗaya tana zare masa ido ta ce ban faɗa kuma ba, kada ka ƙara sawa ba, kada ka ƙara faɗi ba. Ya ce kin faɗa but ai ba zan iya faɗan sunanki ba. Ta ce daga yau Nusra za ka dinga faɗa kaji? Daga yau sunata Nusra. In na ƙara jin ka ce anti ba? Ha, maimaita na ji. He nodding and say anti Nusra. Cheeks ɗinsa ta kamo ta ce anti ne, ba za ka daina faɗa ba ko? Ya gyaɗa ka ya ce oya kneel down. He tunda dai baka ji, he say ban iya ba ai. Ta ce za ka koya. Ya ce za ki da ke ni idan ban yi ba? Ta girgiza kai ta ce no but ba zan je wanka da kai ba. Ya ce please ki da ni. Ta sake girgiza kai ta ce ai ka daina jin magana ta, ni ma ba zan yi da kai ba. Kukan shagwaba ya fara yi mata yana roƙo ta sosai. Ta ƙwace za ta tafi da sauri ya fisgo da ta faɗo jikinsa ya sake matse ta sosai a jikin shi. Ta yi saurin kallonsa tana yi masa murmushi. He raised his eyebrows and say will you go with me? She nodding her head and say no. Ya ce really? Ta sake ɗaga mishi kai, lips ɗinta ya kalla ya ce well bari na yi abin da za a je da ni ko? Duk da ta fahimci abin da yake nufi ba sai da ta tambaya ta ce me za ka yi? Ya ce I just want to be with you. Ta shagwabe fuska ta ce to ai wanka zan yi yanzu.
an ina jin bacci because gobe ina da class. Ya ce daga baya za mu yi. An yanzu ma ga wani class ɗin kin samu. Ha ba me za ta yi banda dariya. Haka suka ci gaba da dariya. Daga haka dai he never give her a chance to talk. Saboda yadda yake mata yawo da hannayensa da abin nan nasa da hannun cikin zagi. Yana yi mata dan cakulkule dai da abin nan kawai har aka abin nan. Ta ajiye zuciya jin ya gangara da hannuwansa kasan playing with her navel. Ta sake rike shi sosai tana fitar da numfashi da sauri-sauri. Ya ɗora fuskarsa a saman wuyanta and began to kiss her. Daga nan fa ya samu zuwa abin nan. She clenching his back head professionally. Ta ci gaba da linking tongue ɗinsa as she needed ya tura mata. When she had to suck on, he felt like ya fita ma daga duniyar mutane. He backed them up to the bed because of how the game had gone. Ya dauke ta suka tafi gado saboda wasan a gama shi a can. Tun kafin ma su karasa ta gama yana kokarin kwantar da ita da sauri ta juya akalar wasan fa. Yadda take twisting dinsa sai ku rantse da can mata san duk wani abubuwan ma da take yi mishi. Ya rike witsinta sosai saboda yadda duk dinsa ta yi erecting tana taba jikinta. It is length akalla ma ya kai 3 inches. Ta kwanta jikinsa suna ci gaba da twisting ɗin juna. Sun ɗauki lokaci dai suna buga wasan nasu na ƙwallo. After they have been satisfying, Nusra tana kwanci a jikinsa, idanuwanta a rufe tana wasa da hannunta a jikinsa. Ya shafa bayanta a hankali ya ce, tashi to mu je mu yi wanka kada ki min bacci. Ta yi murmushi ta ce, ban fara bacci ba ai. Ya ce, na san ki yanzu nan sai in ji ma shiru. She smiling again tana bude idanuwanta. Ya kalli yadda idanuwanta suka yi. Ya ce to tashi to, na ga idanuwanki sun fara canzawa. Dariya ta yi tana sauka daga jikinsa ta ce ai kai ne ka sa suka canza, ni ba bacci nake ji ba. He nod his head and say nothing. Ya saka nikas ɗinsa. Ta sake wani murmushi ta ce an kai ma ai naka idanuwan fa ba farare ba ne. Hitonin ya kalle ta yana rike da waist ɗinsa. Ya ce da waye ya faɗa miki maza suna da ido mai haske? Farin ido ai sai ku mata. She smiling tana adjusting kwanciyarta a cikin abun rufuwa. Ya wuce ya nufi closet yana cewa ta tashi fa zaki ba. Na ki maganan gyara kwanciyar nan ban amince ba. Ta lumshe ido tana kallon shi. Ya je ya ɗauko mata tawul ya dawo da ƙyar da maƙyarƙyata ta bude idanuwanta ta kalle shi. Ya rike waitsin shi ya ce well get up or do you forget to have a class in the morning? She smiling and say no I did not. Ya miƙa mata hannu ya ce oya to get up. She slowly got up and ta miƙe ta ɗauki tawul ɗin ta ɗaura over her body. Ganin kamar ma ba za ta gama da wuri ba ya sa shi ma ɗaga ta kawai nufi hanyar bathroom ɗin da ita. Ta yi dariya ta riƙe shi sosai. Ko da suka shiga cikin bathroom sun ɗauki lokaci kafin nan suka fito because a can ɗin ma fa ina ga kamar fa akwai abin da ya faru fa. Don ni dai ban shiga ba. Yawwa. A falo ko bayan sun yi sallama ne da su da Hajiya suna tafiya. Falon ya yi remaining silence. Da zaman shiru ya damu Hajiya babu magana sai ta tattara jikokinta ta yi musu sallama suka nufi apartment ɗinta. Hiye falon ya rage daga Loli sai Rafik. Haka suka zauna satar kallon juna but an rasa ma wanda zai fara yi wa wani dan uwansa magana tsawon lokaci. Loli was trying of sitting here. Ta tashi tana kallonsa ta gefe a hankali as if she don't want to talk. Ta ce good night. He could not answer saboda mamakin da take bashi. Har ta yi gaba dai kaɗan ta waya. Luckily lokacin shi ma itan yake kallo. She quickly lifted her eyes ta wuce bedroom ɗinta without saying anything kuma as she passing by. Ya lumshe idanuwansa and breathed a sign of relief. Irin dai numfashin nan da ake kira na saukan samun natsuwa. Ba a wuce mintuna 10 da tafiyar ta ba ya tashi quickly ya wuce bedroom ɗinsa. Yana shiga ya ɗauko wayarsa. Yana so zai kira. Namban abban Nusra ya fara tunanin kira da sauri dai bai gama yanke hukunci ba ya kira shi.
As the phone ringing, he happily exclaiming, Labbo, kai ne a wannan lokacin? Ya yi ajiyar zuciya silently ya ce, ko yanzu nan ma neman shawarar kama ya sa na kira ka bari in faɗa ma. Abba ya murmushi suka gaisa an suka taɓa irin barkwancin nan da na abokanaye. Don ya tambayi Rafiq ɗin da cewa, ya aka yi ne abokina? Ya amaryar dai da yara? Ajiyar zuciya ya sake yana lumshe idanuwansa ya ce, ka bari kawai ɗan uwa, duk suna lafiya, but ni ɗin dai ina tunanin kamar ma bana da wani cikakken lafiya. Abban ya yi saurin amsawa, what is going on? Hope it is not your pain. Rafiq ya girgiza kai kamar ma Abban yana kusa da shi ya ce, wallahi dan uwa ba ciwo na bane, tsakanina da amaryata ne. Abba ya ajiyar zuciya ce, do you mean that you have not yet find any solution? Rafiq ya shafa bed ɗinsa and say, that's the answer. Abba was silent and talk, while Rafiq remaining silent in anticipations of what will he say. Abba ya numfasa cikin sanyin jiki ce, well, I don't understand you. Wai kana nufin ka same ta kun yi magana ne ko kuwa har yanzu nan ka kasa ba wa zuciyarka damar faɗa mata yadda al'amarin ya kasance? Ya ce, that's it. Ya ce, if so, I think you are the culprit. Ya ce, me yasa za ka yi saurin yanke hukunci? Na faɗa maka fa ko kallo na ba ta yi tun da suka zo. Ta yaya ma kake ganin ma zan samu damar yi mata wannan bayanin since bata bani damar yin hakan ba? Ko ta bashi dama ko da kada ta bashi dama ma ni ban sani ba. Zan haka mu haɗu da ku da ni da ku a cikin littafi na gaba don jin yadda za ta kasance littafi na 43 wanda tare yake da na 42 ɗin.